ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ when we started our lives as young children, I'm sure all of us started our life with learning ABCD or AABD, right? So those were the swaras with which we grew up, right? I have one story here that also started with the swara. That is also started with the letter A, but this is very different A. This is like that A. So during COVID, right? Navella maneyalli kutkondu ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are working at home. It is usual for us to have a computer at work and one small tindi also will come. We used to have that as well. On one such day, when I was having a call and I just finished the call, very deep pain in my arm, and I noticed something is biting me. But on close observation, I could not find anything. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ when I watched very closely, I could see a very small thing move around on my arm, right? So this was very inquisitive to me. That curiosity, as Dr. Nima said, was aroused in me. So let me find out what this is. And then I noticed that on my desk, because of whatever tindi that I had eaten, there were very, very tiny ants on my desk, right? Now I had to find out what these ants were. Because they're so small that it's impossible to literally see from your eyes. Luckily, as a photographer, we have access to different types of lenses. So I picked up what is called as a macro lens. This lens has 1:1 magnification. So you can have very close pictures of the subject. So I had to set it up with a tripod so that there is no shade. And I realized there is no light, so I had to put a flash on. And then after a lot of experimentation, this photograph is what I call the photograph. ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ರೈಟ್. ಈ ಇರೆ ಹೆಸರು ಗೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಅಂತ ರೈಟ್. ದ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ಲೂಸೆಡ್. ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ರೈಟ್. So this is one such example, right? There are several stories like this. I have 20 actually, which spans around the world, and each one has had a different background. Elladakku ondondu hinnale ide. So my dear father, Shashidhara Rao, was kind enough to translate whatever I wrote in English to Kannada, so that it becomes easy for all of you to read. But you will find stories about the mother's love. ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅತಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದರೆ -20°C. Madam was also working in Spiti Valley. She was doing research on ibex, right? So the predator of ibex is the snow leopard. So I had gone to photograph snow leopards in Spiti Valley in -20°. So like 6 layers of clothes, and you have to sit and you take a photograph. And from there, I have stories about animal conservation, right? Something that looks very nice to the eye, but behind that there is a very sad story, which is important for us to go and explore and tell to the world that not everything is fine. All of these are different aspects of my photographs. I would not say they're my best photographs from an art perspective, because I have better photographs which has a lot of clarity and things like that. But these are surely something that is very close to my heart, and there's a nice story behind each one of you. With that, I welcome you all to this small exhibition, and thank Sashi and team for making this happen. And please enjoy the photographs. Ask me any questions you have. We have about 15 minutes, 15-20 minutes. And there is no order. You can go through any photograph in any order. But if you have any questions on anything, please more than happy to answer them. Thank you so much and welcome. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೇಳು. ಓಕೆ, ಈ ಚೇಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಟಾರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಲೈಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅದು?
ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಬ್ ಜಂಗಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಚೇಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಚೇಳು ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಕಮ್ಮಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚೇಳು ಇದೆ ಅದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ವೆನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಹೌದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಹೌದು. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಅದು ಜನರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೌದು. ನೀವೇ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಲೈನ್ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೋನಾಲ್ ಅಂತೆ. ನಾನು ತುಂಗನಾಥ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅದು -2 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಅದು ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಸುಸ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಕಳೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಐ ನೆವರ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಕಮ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a Himalayan monarch, one of the most colorful and beautiful one of the most colorful and beautiful birds of India, Himalayan monarch. This is called as the collared owlet. This is Asia's smallest owlet. It's very small. So you can't see that in this forest. Kanala namge. So ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಔಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಜಿಟೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ರಕ್ಕಸ್ and drongos will come and start. So when you see that they are mobbed by drongo, that is the giveaway that this is there, and that's how you are able to find it. That is the photograph of that collared owlet. This is a very interesting story. These look like leopard cubs, but they are actually puma cubs. They are from Chile. Idardu ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ರೂಪೆಸ್ತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ರೂಪೆಸ್ತ್ರೆ is the name of the mother of these cubs. It's important for them to hide these cubs away from other male pumas. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಮೇಲ್ ಪೂಮಾಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರೋಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಶೈ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸ್ಪಿತಿ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ -20 ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇಬ್ಬರು ಮರಿಗಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು 600 mm ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಲೆನ್ಸು ಟ್ರೈಪಾಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕಾದಂಥ ಫೋಟೋ. -20 ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಮಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೀನ್ ಥರನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫಿನ್ನು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಅರಗೆನ್ಸ್. ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಗೆನ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಫಿನ್ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇಲ್ ಬರುವಾಗ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಫೋಟೋ. ಇದು ಕಾರ್ನಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಫೋಟೋ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಕಥೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಸ್ಸಾ, the tide, water level goes up and comes down based on the moon. Right? If it is a full moon or a new moon, water level comes up. After that, it comes down. When the water level is high, the water is there all around the place. So fish is also there. So these fishing cats don't come out. They are having fish in their own house. But the 4th or 5th day after new moon, the water level comes down. So these cats have to come out to fish in the streams. That is where we can take a photograph. So if you go on a new moon, there's very low chance of you photographing. 4ನೇ ದಿನ
ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾರ್ಮೋರೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಇದು ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿದೆ ನೋಡಿ. This is night, sir. This is at 2 a.m. in the morning. 2 a.m. in the morning. I think you should also mention the place because Okay. see, these will remain historical records. Absolutely. 50 years of doing wildlife research, I Sir. get to see a fishing cat. Okay. A I very see- good suggestion. I see 15 tigers in one day. Okay. I have not yet seen a fishing cat. Absolutely. No, very All good suggestion. mangroves, even in Odisha, in Bhitarkanika and all, have gone everywhere, spent a lot of time. Sure. So I think you should mention because I will do that. I it will be will do very important historical records. Sashi, I will give a small sticker. Thank you for Because this this will suggestion. be remembered by people who knows. See, our day is going to come, but probably we'll see them only. in Yes, future. you are absolutely right, sir. Thank you so much. ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಕಾರ್ಮರೆಂಟು. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೀನಿನ ಹೆಸರು ಆರ್ಮರ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿನ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಸೊ ದ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಲೋ ದಿಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್, ರೈಟ್? ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಡ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the amboli toad. This amboli toad is very endangered in the sense you have very few of this. ಒಂದು 2.5 square miles radius is the only place in the world where you can see this toad. This is not available anywhere else. So this is called as an endemic species, they call it. So very, very rare to find it. So we were searching for this almost for 2.5 hours. And then finally there is a small school and we saw that there is a compound wall. On top of that compound wall, this frog is sitting and looking at us. So it's very happy to take this photograph. Next one is a sad story actually. You see a pack of wild dogs, they're kind of eating a impala. This happened in South Africa. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಡಾಗ್ಸ್ಗಳು ಈ ಇಂಪಾಲ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಿಂಕೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಜಂಪ್ ಓವರ್ ದ ರೋಡ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾರ್ ದೇರ್. It tried to jump over the car, but it got hit in between. So it somersaulted and crashed on the road. So unfortunately, in the next 5 minutes, it was done. Yes, unfortunately. So it's a very sad story, I should say. But then, pakshapata antare, you can't say whether I like the wild dogs or the impala, because that is the rule of the jungle. Next photograph also is from Amboli. ಇಂಪಾಲ ಅಂತ. Impala. ಆ ದೇಶದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ತಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20-30 ತರ Indianally, we get deer and some antelopes. Africa has no deer. They are all antelopes. So impala is like our jinketara, the brown color, but almost the same size. It's a very small antelope. Africa has no deer. The next one is very interesting. This is called as the purple tree crab. Okay, this is also in Amboli. This was discovered only in 2015. 2015 only this was discovered. So it's such a new species to mankind. And I've also been reading that every year, one frog or something is getting discovered, especially in the Malabar hills and things like that. So the question I ask myself is, innu eshtu namage gottilladu ee bhulokadalli ide anta. That is a reminder of that. This is the purple tree frog. By the way, a recently discovered frog from the Western Ghats near in Kerala. Okay. It's named after me. It's called Nikki Batragus Mevasinghi. Oh my God, sir. So glad. Excellent. Thank you so much. ಗ್ರಾಪ್ಸ್ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾ? ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಆ ಪೊದರೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನೀರು ಬಿದ್ದು ಅದು ಬಾರ್ಕ್ ಪೊದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇದು ಜಗ್ವಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೆಪರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಗ್ವಾರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 3rd largest big cat in the world. This is also a story of conservation. Brazil, although it is Amazon, there's a lot of water there,
but unfortunately a lot of wildfires also have started now. The whole earth itself catches fire. This particular male jaguar had all the 4 paws burned, 3rd degree burn ಆಗಿತ್ತು. So animal conservation caught it and ಅದನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ it has caught a caiman and it has become one of the apex predators of that. So it's a fantastic story of how animal conservation can help the region. But it's very sad to see such huge wildfires. Most of them are started by humans. It's natural Allah. So this is a very good story of how animal conservation can help. The next one is also from Brazil and there are 2 jaguars in this photographs. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೈಡನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವುದು ಗಂಡು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಥಿಂಗ್. 2 ಗಂಡು ಇದು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೇಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೇಲ್ ಕೋಲಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಆ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ರಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರು. ಅದು ತುಂಬ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ರು ಅದು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸತ್ತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಇರೋದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ 2 ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಬಿನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಬಿನಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 photographers, 15 photographers, all with big lenses and all those things, right? And there was an old lady sitting in the canter. ಅವಳು ಸಣ್ಣ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇದು ಹುಲಿ ಇರೋ ಥರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. She said, this looks like a tiger, can you please stop? All of us are ಎಲ್ಲಿ where we are all supposed to be big photographers, right? But then when the canter went back, actually there is a tiger that was sitting in the bushes like this, which she was able to see, but so-called photographers we were not able to see. So this is again art of observation, is as I call it. Next one is also a very sad story, although it looks like this chittal deer is participating in a beauty contest, but unfortunately ಅದರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್. ನೀರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅದು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆನಿಮಲ್ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ I have won several big international awards also for this photograph. Next one now, this is a viper snake. This is called a pit viper. Its color is so much close to the environment. Camouflage ಅಂತಾರೆ ಇದು. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲೆ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ because of the great camouflage that it has. So this is one such photograph where my friend is telling, oh itna acha I mean such a nice photograph. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. So this is a photograph of pit viper. This story I told you, this is when you have a scorpion, when you put ultraviolet light on it, it gives a very different color, so it's very easy to identify. So I did not know that. So the first time somebody experimented and I was happy to take the photograph. You heard about my story about the ghost ants. This is another very unique photograph, I should say. Navella illi Kamini Bandipur, when we go, we would have seen this Malabar giant squirrel. And if you recognize, it has a very different color to it. It's a very nicely colored animal. But when I took this photograph, this was taken in a place called Setumade, Tamil Nadu. Valpara hatra tekondiದ್ದ photo. When I saw this photo on my camera, I was thinking, how is this so black? ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ನೇರಳೆ ಕಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. Then ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ, there are 4 subspecies of Malabar giant squirrel. This particular subspecies is called R.I. maxima. It is completely black. So this is for the first time I have taken a photograph of a subspecies of giant squirrel
which if I was not so-called inquisitive, it would be very difficult for me to know there is a subspecies there. So, very nice photograph, I should say. This is a photograph. Hrishikesh, Sorry. if you go to Similipal Tiger Reserve, there is another subspecies in Similipal Tiger Which is Reserve. very dark. Very different. Very different. Correct. It doesn't look like these squirrels. It at is all. not exactly melatonin based, but it has got very dark patches. You're right. ಸರಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸಿಂಹಬಾಲದ ಕೋತಿಗಳು ಅಂತ. ಸಿಂಹಬಾಲದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ವಾಲ್ಪರೆ ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಲಯನ್ ಟೇಲ್ ಮಕಾವ್ ಅಂತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲಬಾರ್ ಜೈಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಿಲ್, ಅದು ಬೇರೆ. ನೀವು ಹೇಳೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮದರ್ ವಿತ್ 4 cubs. ನಮಗೆ ಅವರ್ ಗೈಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕಬ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, but we are not able to see the cubs and they are not coming out as well. So the mother we saw coming at a distance. So she walked for a very long time near the banks of the river and she stopped in one place and she has a very different call. ಅಂದರೆ ಆ ಗರ್ಜನೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಲ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ ದ 4 cubs ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ತಾಯಿ ಕರೆದಾಗಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. So that's a very nice photograph I got from that. My last photograph is something that is very important. This is called as the red panda ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನರಿ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಡ್ ಪಾಂಡಾ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಫೋಟೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ the terrain is such that it is lot of deep ravines, is on the high on the mountain. So one thing that our guide told was, please don't be over enthusiastic and know that I would go down and take a photograph. It's extremely dangerous, right? So he said that there is a high chance that it will come on this canopy because there are fruits here. So let us wait near this and pretty sure it will come, right? And as you rightly said, it did come there. So patience in wildlife is also a very big virtue. So if you should not go after anything and everything and try to do that, because it will compromise your safety. So these are my 20 stories. I hope it was inspiring to you.